Guys, NSCY Goa, along with all the affected diploma students, आम्ही आज DT डायरेक्टरांक मेळपाक आयिल्ले and we have met the secretary of director of technical education board and we have demanded that exam of final year students of diploma should be conducted online mode. ताका आनी काय ऑप्शनूच ना, ऑनलाईन मोड कंडक्ट करूकूच जाय बिकॉज इफ यू गो टू सी सेकंड वेवान गोवा खूप त्रास झालेला लोक बी बेडा खातीर ऑक्सिजना खातीर मेलेले आहा सो वी डोंट वॉन्ट दिस सिच्युएशन टू कम वन्स अगेन एंड एज ऑफ नाव स्टुडंट्स जे आसा गोंयभर आणि लोक जे अजून ते रिकवर जावंक ना सेकंड वे पासून अजून भुरगे जे आहा दे आर पॉझिटिव्ह दे आर इन होम क्वॉरंटायन फ्यू स्टुडंट्स आर विथ देयर पेरंट्स इन हॉस्पिटल पेरंट्स एडमिटेड आहा म्हणून फ्यू स्टुडंट्स हॅव लॉस्ट वन ऑफ द पेरंट and students with the youth 22 years 19 years old 20 years old they have lost life because of covid-19 and in this situation DT conduct karun the exam offline mode on. I don't know why DT is so arrogant. Last year also they did the same thing, they have conducted all offline exams. So because of this we have come here today and if you go to see yesterday Goa University, we met the registrar of Goa University to demanding that all the final year exams should be in online mode. And तांच्यानी एक बरो डिसिजन घेतला that undergraduate बीकॉम असो बीएससी असो तांची एक्झाम ही ऑनलाईन जातली म्हणून. ऑल्सो इंजिनियरिंग एक्झाम द डिग्री कोर्स त्या एक्झाम विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाईन मोड. द आर्किटेक्चर एक्झाम विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाईन मोड. द लॉ कॉलेज द लॉ स्टुडंट त्या एक्झाम विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाईन मोड. And all the other courses in Goa, their exams are conducted in online mode. Why only diploma exams are conducted in offline mode? हे प्रश्न घेऊन आम्ही आता मेळपाक आयिल्ले हांगा आणि तेणे आमकां सांगला that 10 days prior तांची बोर्ड मिटींग जातली बोर्ड मिटींग त्या बोर्ड मिटींगान हे इश्यू ते डिस्कस करतले and they will come with the solution. And we are asking the CM, where is CM? As the education minister तो खंय आसा तो न्हिदलाय काय? He as an education minister should play his role of an education minister and he should come and he should solve this issue in the interest of the students. हे सगळे स्टुडंट्स आहात ते ताका लागता. He is an education minister. He is not even replying his email. If you go and check his email box, तांचे हजारांनी ईमेल आणि भरले असतले स्टुडंट्साचे ईमेल. नॉट इवन वन ईमेल हिज एड्रेस. तो खंय न्हिदलेला. आम्ही मागता सीएमा कडे तू यो आणि मेल डायरेक्टराक बोर्ड तेजी बोर्ड मिटींग जातली तांकां सांग की एक्झाम ही ऑनलाईन जावंक जाय म्हणून. वाय डिस्क्रिमिनेशन करता तुम्ही डिप्लोमा स्टुडंट्साकूच कित्याक तुम्ही ऑफलाईन एक्झाम आन्सर कर म्हणटा. 10th exam cancel झाली 12th exam cancel झाली all the final year exam of Goa University are conducted online. Why only diploma students have to face problem? अशें न्हू की तांकां ऑनलाईन कंडक्ट केली जाल्यार तेंचे स्टँडर्ड ऑफ एड्युकेशन देंवतलो म्हणून. दे हॅव अ मेकॅनिझम टू इवॅल्युएट द स्टुडंट. Goa University has used that mechanism. What they are doing is internal marks and previous semester marks they are conducting and one small test they are conducting. So in that way both the way balance करू शकता. Also the internal marks and online test. It is not advantage for the students की तुम्ही ऑनलाईन एक्झाम धरतले and students कॉपी करतले. 70% of marks are with the DT of internal marks and previous semester. Only 30 marks online test दवरतले ते. So what is the problem of conducting online exam? सीएमाक म्हणटा तू बेगीचे बेगीन यो आणि इश्यू सॉल्व कर म्हणून. हे स्टुडंट एक गोंयचे स्टुडंट तुका लागता एज एड्युकेशन मिनिस्टर. तो केन्ना लास्ट डिटीन आयिल्लो केन्ना लास्ट युनिव्हर्सिटी आयिल्लो कोणाक कांयच खबर ना. एज एड्युकेशन मिनिस्टर ते पांय तरी दवरला युनिव्हर्सिटीन फ्रॉम लास्ट 3 years. ताका विचारता हांव ताणें एक मिटींग तरी घेतला विथ ऑल द रजिस्ट्रार रिगार्डिंग दी एक्झाम. वी आर आस्किंग फॉर अपॉइंटमेंट फ्रॉम लास्ट 1 year. तो अजून आमकां एक अपॉइंटमेंट दिना. कित्याक एस्टरडे तो एबीपी मेळटा आफ्टर इश्यू सॉल्व जाला मागीर एबीपी मिटींग द सीएम. तो बेश्टे आपल्याच पार्टीच्या लोकांक मेळटलो आपल्याच कार्यकर्त्यांक मेळटलो. बाकीचे स्टुडंट न्हू बाकीचे स्टुडंट गोंयचे स्टुडंट न्हू. एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर तो बायस आसूंक जायना. यू शूड टेक अ डिसिजन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टुडंट. आम्ही वॉर्निंग दिता डीटीक आणि सीएमाक की तेणे म्हटला की आता बोर्ड एक्झाम जातली बोर्ड मिटींग जातली. त्या बोर्ड मिटिंगेन समज ऑनलाईन एक्झाम जायना जाल्यार आमी सगळे स्टुडंट्सांक घेवन येतले. दिस इज ओन्ली द फ्यू स्टुडंट बिकॉज ऑफ COVID-19 आमी सगळे स्टुडंट्सांक आपोवंक ना आणि थोडे पेरंट्स सुद्धा आयला हांगा. आता समज डिसिजन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टुडंट जायना जाल्यार ऑल द पेरंट्स and all the students will come and we are warning the CM to please wake up please play your role as the education minister and take the decision in the interest of students. Because if this student answer this exam and ki zale and if we lose this student in the future uchona because of future of the student take the decision and follow the Goa University. Not only Goa University, the Delhi University, the Kerala University, all the universities around India are conducting online exam. Why this DT is so arrogant आम्हाला काय कळना. So we are waiting for the board meeting and we'll wait and we'll watch the decision की जाता and we hope that decision will be the interest of the students. Otherwise we will come and we will protest in front of CM's house. When is the exam? Exam केन्ना? एक्झाम त्यांचे 5 जुलैसून स्टार्ट जावपाचे आहा. सो 10 दीस त्यांचे पयलीं त्यांची मिटींग जावपाची आहा. सो त्या मिटिंगेन दे विल डिस्कस.
the director is insensitive to our cause, first of all. So we want our exams to be online, that's it. And please Pramod Sawant, our Honorable Chief Minister, please help us, that's it. Thank you. आमका जाय ऑनलाइन एग्जाम आमका जाय आमका जाय ऑनलाइन एग्जाम आमका जाय आमका जाय ऑनलाइन एग्जाम आमका जाय we want जस्टिस we want जस्टिस we want जस्टिस we want जस्टिस आमका जाय ऑनलाइन एग्जाम आमका जाय आमका जाय ऑनलाइन एग्जाम आमका जाय त्यांची मागणी किती आहा अभी मागणी So, किती then I did a representation. What can I tell you? Sir, all universities are doing online exam. They are given. They are saying that why only this department is going offline. How you? See, university is an examining body. Okay. Likewise, Board of Technical Education is also an examining body. So, if university takes a decision, one decision, it is not probable that the Board of Technical Education could take the same decision. That could be a variation because quantums are different. No? University will be probably dealing with few thousands. You might be dealing with few hundreds or few less than 100. But do you think the students' demand is something? But we told them that we will probably look into that demand, and then we said that we definitely before 10 days, okay, we will be letting know the exact result, whether it should be offline or online or something like that. So 10 days prior to the start of the exam, we will definitely tell them.